ஆன்லைன் கேக்குதாடா? ஓகே தானே? ஃபைன். ஓகே. நேற்று நம்ம 194 ஜேன்னு பார்க்கல, கரெக்டா? எழுதிக்கலாமா? 194 ஜே. ஐ பார்த்தோம், ஐஏ பார்த்தோம், கே பார்த்துட்டோம், எல்ஏ பார்த்துட்டோம், நடுவில் ஜே விட்டுட்டு போயிட்டோம். ம். பிஏ. ஓகே. 194 ஜே எழுதிக்கோங்க. செக்ஷன் 194 ஜே. ஓகேவா? சி 194 கே என்ன? ம். ஓகே. எல்ஏ compensation on acquisition. Okay. 194J talks about services, professional services. ஓகேவா? என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் FPS, fees for professional service. Then FTS, fees for technical service. Fees for technical service. Next, remuneration to இது எல்லாமே நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட். இந்த நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட்லாம் இருக்குன்னா எந்த செக்ஷன்ல டிடிஎஸ் பிடிக்கணும்டா? 194J. கிளியரா? ரெமுனரேஷன் பெய்டு டு டைரக்டர்ஸ், நாட் டு த பார்ட்னர்ஸ்க்குன்னா யாருக்கு? டைரக்டர்ஸ். தென் ராயல்டி and non-compete fees. What is meant by non-compete fees? Is it a contract under Contract Act? எனக்கு நீ இந்த வேலையை செய்யாதன்னு சொல்றதுக்கோசரம் நான் உனக்கு ஒரு ஃபீஸ் தரேன்ல. Is it a contract? For doing something or abstain from doing something, then it is a contract only, no? Sorry, listen. Section 194J எப்போ applicable ஆகும்? Stopடா. எப்போ applicable ஆகும் section 194J? You have paid a fees for professional service provider or a technical service provider or remuneration paid to directors, ராயல்டி அண்ட் நான் கம்பீட் ஃபீஸ்லாம் நீங்க பே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவன் சொல்ற லிமிட் கிராஸ் ஆகும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்? டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். கிளியர் தானே? ஓகேவா? தென் ஹூ இஸ் அ பேயர் ஹியர்? பேயர் எனி பர்சன் அதர் தென் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஹெச்எஃப். Any person other than individuals or HF. Other than individual or HF nu varumbodhu enna kanna varum? In case of individuals or HF, what is the limit? In case of business, turnover is exceeding 1 crore or 50 lakhs if it is a profession. Correct? Gross receipts profession ku cross ஆகும்போது then TDS applicability will come. Correct? Who is a payee? இங்க பேயின்றது யாரு? சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா சர்வீஸ் ரிசீவரா? சர்வீஸ் பேயின்றது யாரு? who receives the payment or from whom TDS has to be deducted. அதானே? இங்க யாரு? service provider. ஓகேவா? he must be a resident, individual person. Resident person.
அது யாருப்பா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். ஓகேவா? இல்லையாச்சா? வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ் அப்படின்னா 10% ரேட் ஆஃப் டிடிஎஸ். மா, வாட் இஸ் அவர் சர்வீஸ் டா ஆஸ் அன் ஆடிட்டர்ஸ்? நம்ம வேலை என்ன? ஆடிட்டிங், அக்கௌண்டிங், டேக்ஸ் கன்சல்டிங், கரெக்டா? இதெல்லாம் தான் நம்ம வேலை. நம்ம 194Jக்குள்ள வருவோமா? வருவோமா? டெக்னிக்கல் சர்வீஸா ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸா? ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ். 194J applies to us. To a lawyer, doctors, புரிஞ்சுதா? கிளியரா? கிளியரா? நெக்ஸ்ட், what is the time to deduct TDS? Whichever is earlier or at the time of payment? Whichever is earlier, at the time of payment or at the time amount credited to account of the payee, whichever is earlier, correct? What is the limit in பார்க்கலாம். Okay, notes எழுதிக்கோங்க. Notes. No TDS if the amount is up to, this is amendment. Okay, if the TDS is up to rupees 50,000 per annum. Okay va? Up to 50,000 per annum. Up to or less than? 50,000 ரூபாய் நான் எக்ஸாக்டா உனக்கு பே பண்றேன். நான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா? 50,001 ரூபாய் பே பண்றேன், 49,000 ரூபாய் பே பண்றேன், தேவையில்ல. புரிஞ்சதா? கிளியரா? இதுல நோட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா கண்ணா? திஸ் 50,000 அப்படிங்கிறது இது எல்லா சர்வீஸ்க்கும் சேர்த்து இல்ல, இண்டிவிஜுவலி 50,000. புரிஞ்சதா? ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் இண்டிவிஜுவலி 50,000. பட் in case of remuneration to directors, இந்த 50,000 லிமிட்லாம் இல்ல. நீ எவ்வளவு பே பண்ணாலும் அதுக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சிட்டு தான் கொடுக்கணும். வாட் இஸ் த டிடிஎஸ் ரேட்? 10%. நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம், நான் சொல்றேன், எழுதிக்கோங்க. Limit of 50,000 per annum. The earlier this was 30,000 ரா, சரியா? From your attempt it is 50,000. The limit of 50,000 per annum is applicable separately for each nature of payment. For each nature of payment. என்ன மாதிரி பேமெண்ட்? மேலே பார்த்தோம்ல, fees for professional service, fees for technical service, royalty and non-compete fees. ஓகேவா? ஓகேவா? now second point, no limit for directors remuneration. No limit for directors remuneration. bracketல எழுதிக்கோங்க. TDS is mandatorily deducted. புரிஞ்சதாக்கண்ணா? நான் 50,000 எக்ஸீட் ஆனாதான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும்ன்றதே எந்த கண்டிஷனுக்கு இல்ல? டைரக்டர் ரெமுனரேஷனுக்கு இல்ல. ஓகேவா? நோ டிடிஎஸ் if fees for professional service paid by individual or HF if made exclusively for personal purpose. If made exclusively for
பர்சனல் பர்பஸ். மா நான் இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷனலுக்குண்ணா, சரியா? ஐ எம் அ ப்ரொஃபஷனல். லெட்ஸ் சே ஐ அம் அ டாக்டர். யூ கைஸ் ஆர் இண்டிவிஜுவலா? சொல்லுடா. ஆமாவா? இப்போ நீங்க எனக்கு ஒரு பேமெண்ட் பண்றீங்க, இட் இஸ் ஃபார் த பர்சனல் பர்பஸ் அப்படின்னா தென் 50,000க்கு மேல பண்ணாலும் என்ன பண்ண தேவையில்ல. சி டாக்டர்ஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் ரைட்? எஸ்ஸா நோவா? இப்போ டாக்டர்ஸ்க்கு நம்ம ஃபீஸ் பே பண்றது 50,000 ரூபாய்க்கு மேலேயும் பே பண்றோமா? பேயர் ஹாவ் டு டிடக்ட் டிடிஎஸ். ஆமா தானே? எஸ்ஸா நோவா? நம்ம டிடிஎஸ் பிடிச்சிட்டு டாக்டர்ஸ்க்கு ஃபீஸ் பே பண்றோம். பிகாஸ் வை? we are individuals and நம்ம எடுத்துக்கிற சர்வீஸ் என்ன? ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ். திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ், நாட் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ். புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? நம்ம எடுத்துக்கிற சர்வீஸ் என்ன? ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ். நம்ம இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஹெச்எஃப் அண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறது மெடிக்கல் சர்வீஸ் இஸ் அ பர்சனல் பர்பஸ். ஆமாவாடா? சரி, அப்போ ஆடிட்டர்ஸ் நம்ம கன்சல்டிங் பண்றது சரி. சி நான் டாக்ஸ் ஃபைலிங் பண்றேன், ஆடிட்டிங் பண்றேன்னா தென் இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் தான், சரியா? இப்போ நான் உனக்கு டாக்ஸ் கன்சல்டிங் பண்றேன், டாக்ஸ் பிளானிங் கன்சல்டேஷன் கொடுக்குறேன். சரி, நீ டாக்ஸ் ஃபைல் பண்றது இஸ் யுவர் பர்சனல் லயபிலிட்டி. அதுக்கு நான் உனக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன் ப்ரொஃபஷனலி. கரெக்டா? நீ இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹெச்எஃப். இந்த லிமிட் வருமா வராதான்னு சொல்லு. சொல்லுவியாமா? சொல்லுடா. ஷுவரா? ஏன்? tax is your liability, personal liability தானே. ஏண்டா உன் பார்ட்ஸை கழட்டி போட்டாதான் உனக்கு பர்சனல்னு சொல்லுவியா? சரி, திங்க் அண்ட் சே. ஓகே, ஐ எம் கிவிங் யூ டைம். ஃபைண்ட் அண்ட் டெல் மீ த ஆன்சர். ஓகே, சரியா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. In the following cases, இல்லைக்கூடா, in the following cases, TDS deducted at the rate of 2% instead of 10%. Kana, see, under 194J, what is the rate of TDS da? 10%. But in the following cases, in the 10% பதிலா நீ எவ்வளவு புடிச்சா போதும்? 2% TDS புடிச்சால் போதும். Clear தானே? First, payment made to any call centers. Payment made to யாருக்கு? Any call centers. Okay va? Next, fees for technical service not being a professional service. Fees for technical service not being a professional service. மா, அதாவது இங்க என்ன சொல்றான்டா? டெக்னிக்கல் சர்வீஸா இருந்தா நீ 2% பிடிச்சுக்கோ. In case if it is a professional service, நீ எவ்வளவு பிடிக்கணும்? 10% TDS பிடிக்கணும்னு சொல்றான். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? Next, royalty paid for sale distribution or exhibition of cinematography films. மா, படம்டா யாரா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க படத்தை? ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ். கரெக்டா? சேல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் மூவியை அவங்க என்னது போடுறதுக்கு தே ஆர் பையிங் அ ராயல்ட்டி. ஆமா தானே?
டேய் இந்த டிவி சேனலுக்கெல்லாம் அவங்க விற்பாங்கல்ல, இப்போ சில சாங்ஸ்லாம் மட்டும்தான் என்னது சன் டிவியில் ஓடும், சிலதுலாம் அந்த விஜய் டிவிலாம் பார்க்கும்போது கூட ஏதாவது ப்ரோக்ராம் வருதுன்னா ஒரு சாங்லாம் பாட வராங்கன்னா the people will say இல்ல நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரைக் வந்து இந்த பாட்டுலாம் பாடக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, ஞாபகம் இருக்கா? காப்பிரைட் இஷ்யூ வரும் அப்படின்லாம். ஸோ என்ன சம் பீப்புள் வில் ஓன் த ராயல்ட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர். நம்ம இவரு கூடடா இளையராஜா கூட கேஸ் போட்டாரே, தே வில் ஓன் த ராயல்ட்டி ஃபார் த ஃபிலிம்ஸ். கரெக்டா? அது மாதிரியானதுக்கு நீ எவ்வளோ பே பண்ணா போதும்? இஃப் யூ ஆர் பேயிங் ராயல்ட்டி அப்படின்னா 2% டிடிஎஸ் பிடிச்சால் போதும், 10% பிடிக்க தேவையில்லை. புரிஞ்சுதா? அப்போ நம்ம மேல 4 லிஸ்ட் பண்ணேன், என்னென்ன? ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ், டெக்னிக்கல் சர்வீஸ், ராயல்ட்டி, என்னடா 5 இருக்கு. ராயல்ட்டி, தென் அதெல்லாம் என் நான் கம்பீட் ஃபீஸ் அண்ட் ரெமுனரேஷன் டு டைரக்டர்ஸ். ரெமுனரேஷன் டு டைரக்டர்ஸ்க்கு நோ லிமிட், எவ்வளோ இருந்தாலும் நீ என்ன பண்ணணும், 10% டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். கரெக்டா? எஃப்டிபிக்கும் தென் எஃப்டிபிக்கும் ராயல்ட்டிக்கும் நீ எவ்வளோ டிடிஎஸ் பிடிச்சால் போதும், 2% பிடிச்சா போதும். கரெக்டா? விச் மீன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ்க்கும் நான் கம்பீட் ஃபீஸ்க்கும் டைரக்டர் ரெமுனரேஷன் ஃபீஸ்க்கும் நீ எவ்வளோ கொடுக்கணும், 10% பிடிக்கணும். கிளியரா? டன் தானே? புரிஞ்சடா? Any doubt so far? What is the limit for payment? I mean to deduct TDS? 50,000 per annum. Total பார்த்தா சரியா? If it is for personal use, service received by யாரால? Individual or HF, and the service is received for professional service. சரியா? From the professional, you even if you are paying above 50,000 ஆனா நீ ரிசீவ் பண்ண சர்வீஸ் வந்து is for your totally personal purpose na, no need to deduct TDS. டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கு தான். அம்மா உனக்கு லிமிட் கிராஸ் ஆகுதான்னு நீ செக் பண்ணணும்டா. ஆச்சுன்னா the time the limit is crossed, no, அப்ப இருந்து TDS applicable ஆகும். see உனக்கான அக்குமுலேஷன் இல்ல, இது யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்க்கணும்? உன் இன்கம் எவ்வளவு வருதுன்னு பார்க்கறது இல்ல. யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து டிடிஎஸ் அப்ளிகபிள் இல்லையான்னு பார்க்கணும்? பேயரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து. பேயர் இஸ் பேயிங் யூ 50,000. நீ 1 லட்ச ரூபாய் வாங்கு, 8 பேர்கிட்ட இருந்து 2 லட்ச ரூபாய் கூட வாங்கு, இட் இஸ் டோட்டலி யோர் இன்கம். நீ உன் இன்கம் டாக்ஸ் சைடு தான் யோசிக்கணும், ஸ்லாப் ரேட் சைடு தான் நீ யோசிக்கணும். அவன் உனக்கு பே பண்றான்ல, அவன் தான் உனக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமான்னு யோசிப்பான். எப்ப அவன் யோசிப்பான்? 50,000 per annum கிராஸ் ஆகும் போது. நீ கிளைண்டரா, பேயரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசிக்கணுமா பிஇஓட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல? பேயர் இஸ் a person who makes the payment for the service received. கரெக்டா? நீ see பாலாஜி is your client, right? அவன் உனக்கு 50,000 கிராஸ் ஆச்சுன்னா பாலாஜி will deduct. இப்போ பி பர்சன் திவ்யா is also your client னா, திவ்யா உனக்கு 50 கிராஸ் பண்ணும்போது திவ்யா will have to deduct TDS. புரிஞ்சுதா? ஆமா. ஓகேவா? ஓகேவா? வாட் இஸ் யுவர் இன்கம்? நீயே சொல்லு. அது நம்ம இன்னும் பார்க்கணும். we will have to study. see நீயே சொல்லு. இப்போ 1 லட்ச ரூபா இஸ் யுவர் இன்கம். சரியா? 1 லட்ச ரூபா நீ ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் வாங்கியிருக்க. இப்போ பாலாஜி உனக்கு பே பண்ணும், 1 லட்ச ரூபா பே பண்ணும். 10% இஸ் டிடிஎஸ். 1 லட்ச ரூபால 10% எவ்வளோ?
சரியா? உனக்கு பே பண்ண வேண்டியது liability எவ்வளோ? 1 lakh for the service received. கரெக்டா? நீ இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணது எவ்வளோக்கு ரைஸ் பண்ணியிருப்ப? 1 lakh ரைஸ் பண்ணியிருப்ப. இப்போ டிடிஎஸ் அதுக்கு மேலே அப்ளிகபிள் ஆகிறது எவ்வளோ? 10%. எவ்வளோ? 10,000. வாட் இஸ் டிடிஎஸ்? டாக்ஸ் டிடக்டட் அட் சோர்ஸ். உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ல இருந்து அவன் டிடக்ட் பண்ணிக்கிறான். ஆமா தானே? அப்போ உனக்கு நெட்டா எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணுவான்? 90,000. இதானே நீ கேட்ட கேள்வி? 90,000 என் இன்கமா இல்ல 1 lakh இன்கமா? வாட் இஸ் யுவர் இன்கம்? வாட் இஸ் யுவர் இன்கம்? வாட் இஸ் யுவர் இன்கம்? வாட் இஸ் யுவர் இன்கம்? 1 lakh is your income. கரெக்டா? நீ இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணும்போது பிஜிபிபி இட் இஸ் a ப்ரொஃபஷனலா? ப்ரொஃபஷனா? இந்த பிஜிபிபி இன்கம்னு நீ எவ்வளோ காட்டணும்? இந்த 1 lakh காட்டிட்டு யூ ஹாவ் டு கம்ப்யூட் டாக்ஸ் ஆன் தட். நீ எப்படி டாக்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணுவ? 10% போட்டா ஸ்லாப் ரேட் போட்டு டாக்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணுவேன். கரெக்டா? லெட்ஸ் சே யூ மற்ற எல்லா இன்கமும் வந்து கம்ப்யூட் பண்ணி யூ ஹாவ் அ டோட்டல் டாக்ஸ் பேயபிள் ஆஃப் 25,000. புரிஞ்சுதா? ஆல்ரெடி டிடிஎஸ் டிடக்டட் எவ்வளோ? ரிமைனிங் 15,000 யூ வில் பே ஆஃப். டெல் மீ, 1 lakh உன்னோட இன்கமா 90,000 உன்னோட இன்கமா? 1 lakh is your income. Clear? Understood? Okay. Now we will proceed. Next point எழுதிக்கோங்க. Next point. Fourth point எழுதிட்டோம்ல, fifth point எழுதிக்கோங்க. Point number 5. மா நம்ம என்னடா எழுதியிருக்கோம்? who is a payer? any person other than an individual or HF. if the individual க்கு 1 crore turnover or 50 lakhs gross receipts cross ஆயிருந்தா அவங்க டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம். கரெக்டா? இப்போ அதே இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப்க்கு இந்த டர்ன் ஓவர் லிமிட்டும் கிராஸ் ரெசிப்ட் லிமிட்டும் கிராஸ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அவங்க எதுக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சா போதும் அப்படின்னா ஒன்லி இஃப் த சர்வீஸ் இஸ் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ். இது ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் அவங்க டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். யாரு? இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ஹெச்எஃப். இதே இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப் இந்த ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸை பர்சனலுக்காக யூஸ் பண்ணியிருந்தா டிடிஎஸ் பிடிக்க தேவையில்லை. இஃப் இட் இஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ்னா டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். புரிஞ்சது தானே? எழுதிக்கோங்க. ஃபார் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஹெச்எஃப் whose turnover or gross receipt limit exceeded, individuals or HF whose turnover and gross receipt limit exceeded, அவங்க டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா? ஆமாவா? they are required to deduct TDS only from இதுக்குதா FPS and FTS, fees for professional service and fees for technical service. bracket எழுதிக்கோங்க. no need to deduct TDS on royalty or NCT. இங்க டைரக்டர் ரெமுனரேஷன் ஃபீஸ் வருமா? ஏன் இண்டிவிஜுவல் ஏன் போய் டைரக்டர் ரெமுனரேஷன் பே பண்ண போறான்? ராயல்டி ஆர் என்சிடி ஈவன் இஃப் the turnover or gross receipt limit exceeded the prescribed. Turnover or gross receipt exceeds the prescribed limit. Okay தானே? clear? okay வா? next point. the following are regarded as FPS. the following are regarded as FPS. மா எதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ்னு சொல்றாங்க கண்ணா? ஓகேவா?
இதுல சொல்றது இஸ் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ். எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா எக்ஸாஸ்டிவ் இல்ல, சரியா? இதுல சொல்றது மட்டுமே இல்ல, அடிஷ்னலா இதெல்லாம் எஃபிஎஸ்ன்றது சொல்றோம். ஓகேவா? நமக்கு தெரிஞ்சதை விட பேமெண்ட் மேட் டு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், பேமெண்ட் மேட் டு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், ஸ்போர்ட்ஸ் காலம்னிஸ்ட், அப்புறம் அம்பையர், கமெண்டேட்டர், ரெஃப்ரி. என்னடா யாரெல்லாம் கிரிக்கெட் பார்ப்பீங்க ஒரு மேட்ச் பார்ப்பீங்க? இது மற்ற கேம்ஸ்லாம் இல்லையாச்சா? ரெஃப்ரி. நெக்ஸ்ட் டீம் ஃபிசிஷியன், பிசியோதெரபிஸ்ட். நம்ம வாட்டர்மெலன்ரா? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஆங்கர் அண்ட் ஈவெண்ட் மேனேஜர். கண்டுபிடுறா. டிவி ஆங்கர், டிவி ஷோ ஆங்கர். நோ இன் ஜெனரல். பிசியோதெரபி ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் காலை உடைச்சிட்டு வாங்கினாலும் அது என்னதான்? ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் தான். இல்லடா, அது யாரு? இங்கயா? இந்த ஏரியாவா? ஓ ஓகே ஓகே, அந்த ரீல்ஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது அதுவா? ம் ம் ம். ஓகே படா, கிளியரா? So these are all considered as a professional services. Okay va? Ma, see, I'm acquiring a software ra. I am acquiring a software. Software. என்னோட பிசினஸ்க்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அக்வயர் பண்றேன். Is it considered as a royalty? சாஃப்ட்வேர் நான் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கும்போது I'll pay you something. கரெக்டா? Is it a professional service or a technical service? இல்ல ராயல்ட்டியா? ஏன் இதை நான் கேட்கிறேன்? நீ ராயல்ட்டிக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் பே பண்ணணும்? என்ன ஆளுக்கு ஒன்று சொல்றீங்க? டேய் ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் தான் 2%. ஆ சரி, டெக்னிக்கல் சர்வீஸ்க்கு 2%. ஓகே, இப்போ சாஃப்ட்வேர் அக்வைர்ட் ஃப்ரம் யூ. நான் இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கியிருக்கேன். அப்போ நான் உனக்கு பேமெண்ட் பண்ணும். ஐ எம் பேயர், யூ ஆர் மை பேயி. கரெக்டா? நான் உனக்கு பே பண்ற அமௌண்ட்ல இருந்து நான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். இப்போ நான் 10% இதை ராயல்ட்டியா கன்சிடர் பண்ணி 10% பிடிக்கிட்டா, இல்ல நீ ப்ரொவைட் பண்ணது டெக்னிக்கல் சர்வீஸா கன்சிடர் பண்ணி 2% பிடிக்கிட்டா? எப்படி ராயல்ட்டின்னு சொல்றீங்க? நீ சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணி தானே கொடுத்துருக்க. ராயல்ட்டி, ராயல்ட்டி எழுதிக்கோங்க. It falls within the definition of royalty. சரியா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், பாயிண்ட் நம்பர் 7. 6க்கு அப்புறம் 7 எழுதிக்கோங்க. கன்சிடரேஷன் பெய்டு ஃபார். சி, நான் உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரை வாங்கியிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் அதை மெயின்டைன் பண்ண உங்ககிட்ட சர்வீஸ் எடுத்துக்கிறேன்னா இட் இஸ் a சர்வீஸ். நீங்க எனக்கு சேல் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ ஹவ் அக்வயர்ட் அ சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரம் யூ. மா, இப்போ ஏஎம்சி வராருன்னு வச்சுக்கோ, மெயின்டெனன்ஸ்க்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கோ. இந்த இந்த படத்தெல்லாம் வருவாங்கள்ல, படத்தெல்லாம் அந்த பெரிய சர்வர் இருக்கும், அங்கே போய் மெயின்டெனன்ஸ்க்குலாம் வருவாங்க. அவனை தான் வந்து ஸ்பையா உள்ள அமுச்சு விட்டுட்டு ஏதாவது பக் வச்சு எல்லாம் இது பண்ண சொல்லுவாங்கல்ல. சி, இட் இஸ் அ டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் யூ ப்ரொவைட். புரிஞ்சதா? பட் அந்த எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்றப்போ யூ பை அ ராயல்ட்டி. புரிஞ்சுதா? கிளியரா?
சொல்லுடா. Consideration paid for acquisition of software. Consideration paid for acquisition of software is considered as a royalty. Is considered as a royalty and TDS would be deducted under section 194G. Okay va? And no TDS shall be deducted and no TDS shall be deducted, continuous pointer, on the subsequent transfer made without any modification. Without any modification. ஓகேவா? மாடிஃபை பண்ணாம நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்கன்னா தென் டிடிஎஸ் பிடிக்க தேவையில்லை. சரியா? பிகாஸ் ஏன் ஆல்ரெடி அதுக்கு ஏர்லியரா டிடிஎஸ் பிடிச்சிருப்பீங்க. இதுக்கு ஃபார் த சேம் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் அ டிக்ளரேஷன். சரியா? டிக்ளரேஷன் ஹேஸ் டு பி சப்மிட்டட். புரிஞ்சுதா? along with PAN. Clear? Ma, see, now ஒரு hospital admit ஆகி, I'm an individual. சரியா? admit ஆகி நான் service எடுத்துக்கிறேன்னா, it is a professional service provided to me. Correct? I am an individual and I have received the service exclusively for my personal use. Correct? அப்போ whatever I pay to the hospital, TDS is not applicable. ஒத்துக்கிறதானே? Under 194J, no TDS deduction is required. Yes or no? சொல்லு. இப்போ I am not making the payment. சரியா? நான் அட்மிட் ஆனது உண்மைதான், ஹாஸ்பிட்டல்ல எனக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணது உண்மைதான், நான் இண்டிவிஜுவல் தான், பர்சனல் யூஸ் தான். ஓகேவா? பேமெண்ட் நான் பண்ணல, இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து கிளைம் பண்ணிக்கிறேன். டிடிஎஸ் அப்ளிகபிளா? இப்போ பேயர் யாரு, பேயி யாரு? பேயர் யாரு? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. பேயி யாரு? ஹாஸ்பிட்டல். சரியா? அப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பேமெண்ட் பண்ணும்போது அவன் டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா பிடிக்க கூடாதா? Why? Others. Yeah. Yeah. பட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட பர்சனல் யூஸ்க்கு வாங்கலையே. இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட பர்சனல் யூஸ்க்கு அவன் சர்வீஸ் ரிசீவ் பண்ணலையே. சொல்லுடா. அப்ப பிடிக்கணுமா? என்ன சொல்லிக்க? Any person other than individual or HF need to deduct TDS னு சொன்னேன். கரெக்டா? whether insurance company is individual or HF. இங்க சர்வீஸ் ரிசீவர் யாரு, சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாருன்றது இம்மெட்டீரியல். புரிஞ்சுதா? பேயர் யாரு, பேயி யாருன்னு தான் நீ பார்க்கணும். ஓகேவா? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி நீ எடுத்துக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக பே பண்றானா, தென் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஹாவ் டு டிடெக்ட் டிடிஎஸ். புரிஞ்சுதா? எழுதிக்கோங்க. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். பாயிண்ட் நம்பர் 8. சீக்கிரம்டா. Third party administrators. Any third party administrators, TPA.
is making payments on behalf of the insurance company on behalf of insurance company to யாருக்கு சாமி hospitals bracketல for any medical or insurance claim, for the settlement of any medical or insurance claim. Capsule எழுதிக்கோ. Then it is liable to deduct TDS. Liable to deduct என்ன சாமி TDS. Clear? With this 194J is over. Consolidate பண்ணு. 194J ல என்னென்ன service covered? 5. ஒன்னு professional service, technical service, royalty, remuneration to directors, non-compete fees. Okay va? Who is a payer? Any person other than individual or HF. But individual or HF whose turnover exceeded 1 crore அப்படினா or gross receipts exceeded 50 crores 50 lakhs அப்படினா then TDS is applicable. In the scenario it is not applicable. Personal use ku not applicable. In general personal use ku not applicable. But in case of individual or HF, if the service received is a FPS or FTS, even though 1 crore exceed ஆயிருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் சொன்னமேடா sorry 1 crore exceed ஆயிருந்தா FTS FPSக்கு மட்டும்தான் பே பண்ணணும். எதுக்கு பே பண்ண தேவையில்லை. 1 crore exceed ஆயிருந்தாலும் ராயல்ட்டிக்கும் நான் கம்பீட் ஃபீஸ்க்கும் 1 crore 50 lakhs exceed ஆயிருந்தாலும் பே பண்ண தேவையில்லை. கிளியரா? வாட் இஸ் த ரேட் டு டிடக்ட் TDS? 10% in general, but 2% எங்க மூணு சினாரியோல பிடிக்கணும். ஒன்னு பேமெண்ட் இஸ் மேட் டு கால் சென்டர்ஸ், இன்னொன்னு FTS which is not a FPS professional service இருக்க கூடாது. in general FTS க்கு எவ்வளவுதான் 2% and royalty for sale distribution of cinematographic films and exhibition of cinematographic films. கரெக்ட்டா? வேற என்ன பாயிண்ட் பார்த்தோம்? டக்குன்னு சொல்லு. தூங்காதடா. வேற என்ன பாயிண்ட்? இன்டர்மீடியேட்டரி பே பண்றான் அப்படின்னா தென் அவன் TDS பே பண்ணணும். கரெக்டா? TDS டிடக்ட் பண்ணணும். ஆமாவா? சொல்லு. வேற என்ன? FPS includes அந்த அம்பையர் யாரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் அந்த டெஃபினிஷன்லாம் கரெக்டா இல்லையா? வாட் இஸ் த லிமிட்ரா? வாட் இஸ் த லிமிட் டு டிடக்ட் TDS? 50,000 per annum, but in case of director remuneration fees there is no limit. Done தானே? இப்போ 194B முடிச்சிட்டு வந்துடலாமா? ஆன்லைன் கேம்ஸ் டக்குனு வா. One 194BA கரெக்ட் தானே? winning from online games. Ma, winnings ku what is the time to deduct TDS? At the time of payment. Enna payments? 194B enna? Lotteries and crossword puzzles. BB? Horse races. Next? Online games. Okay then? Okay va? Ma, in the horse races la can I set off my losses? On what amount TDS has to be deducted? Huh? ஓகே தானே? இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? winnings from online games. Who is a payer? ஏன் முடிவு பண்ணிட்ட? winnings from online games.
who's a BBA ka BB ka who's a payer can be a any person who's a payee any person இதுல கேம் விளையாடுறவனா இல்ல கேம் ப்ரொவைட் பண்றவனா ரம்மி சர்க்கிள் எங்கக்குள்ள வரும் பேயரா பேயியா பேயர் கரெக்டா இது ஓ சரத் குமார் சரி ஹலிகா he plays what is the rate to deduct TDS winningsnale what is the rate to deduct TDS 30%. What is the time to deduct TDS at the time of only at the time of payment correct amoda அவன் அவனோட புக்ஸ்ல போடுறது ஓகேவா ஓகேவா பேயர் பேயோட புக்ஸ்ல அவன் எப்படி வந்து போட முடியும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அக்கௌண்ட் ஆஃப் when I credit your account னா என்ன see நான் உனக்கு பே பண்றப்ப you will be my debtor டெபிட்ல இருப்ப உனக்கு நான் பே பண்றப்ப கரெக்டா at the time of crediting the payee கிரெடிட் பண்றப்ப நான் உனக்கு கிரெடிட் பண்றேன்னா என்ன அர்த்தம் நான் உனக்கு பே பண்ணிட்டேன்றது தானே அர்த்தம் ஆக்சுவலா நான் உனக்கு பே பண்றேன் இல்ல என் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல உன்னை நான் கிரெடிட் பண்றேன் whichever is earlier is the time to deduct TDS understood okay da next point எழுதிக்கோ ஓ டெட்டார்னா அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்றதா கிரெடிட்டார்னா at the time of crediting the pay na ma நீ pay na I have a liability to pay you correcta you are my payee டேய் நீ புக் என்ட்ரி கண்ணா புக் என்ட்ரி ஆர் ஆக்சுவல் பேமெண்ட் உன் பேங்க்ல இருந்து வெளியில போகுது ஓகேவா இல்லனா நீங்க புக் என்ட்ரி போடுற whichever is earlier is the time to deduct TDS ஓகேவா 194 BA எழுதிக்கலாமா okay who is a payer any person and who is a payee rate time to deduct TDS at the time of payment actual payment correcta additional points எழுதிக்கோங்க notes எழுதிச்சா first point TDS is required to be deducted at the time of time to deduct TDS என்ன அப்படின்னா withdrawal during the previous withdrawalனா என்னன்னா நீ அக்கவுண்ட்ல இருந்து withdraw பண்றது இல்ல சரி இப்ப ரம்மி சர்க்கிள்னா அந்த ஒரு ஆப் வச்சிருப்பல்ல அந்த ஆப்ல இருந்து நீ withdraw பண்ற டைம் சரியா சி நீ அந்த ஆப்ல இருந்து withdraw பண்ற டைம் தான் என்னது அவன் உனக்கு பேமெண்ட் பண்ற டைம் கரெக்டா புரிஞ்சுதா ஓகேவா எழுதிக்கோ at the time of withdrawal during the previous year from the user account from user account னா என்ன ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு அக்கவுண்ட் வந்துருமா and as well as at the end of the financial year சரியா what is the time to deduct TDS da actual withdrawal as well as at the end of the financial year அப்ப ரெண்டு டைம் உனக்கு TDS பிடிக்கணும் கரெக்டா this was a section newly brought ra புரிஞ்சுதா ரெண்டு அட்டெம்ப்ட் முன்னாடி தான் இந்த செக்ஷனே உங்களுக்கு சிலபஸ்ல கொண்டு வந்தது நம்ம சரத்குமார் ஆடுக்கு வந்த வாட்டி தான் வந்தது சரியா எழுதிட்டீங்களா டேய் கண்ணா see I have to deduct at the rate of 30% நான் சொல்லிட்டேன்
கரெக்டா? இப்போ நீ ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண உடனே நீ விளையாட ஆரம்பிச்சிருவியா? நீ என்ன பண்ணணும்? நீ ஒரு 100 ரூபாயாவது பே பண்ணணும். சி யூ வில் ஹாவ் டு பெட் வச்சு விளையாடுறது தானே இந்த ஆன்லைன் கேம்ஸ்லாம். நீ ஒரு அமௌண்ட் வைக்கணும், வின் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேர்த்து வரும். கரெக்டா கண்ணா? ஸோ நீயும் ஒரு அமௌண்ட் போடுற, உனக்கும் ஒரு அமௌண்ட் திரும்ப வருது. கரெக்டா? லெட்ஸ் சே நீ 25,000 வின் பண்ணியிருக்க. இந்த 25,000 வின் பண்ண நீ 10,000 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ எக்ஸஸா இருக்க இந்த 15,000க்கு நீ பே பண்ணுமா இல்ல 25,000க்கு பே பண்ணுமா? அவன் எந்த அமௌண்ட்டுக்கு டிடிஎஸ் பிடிப்பான்? ஷுவரா? சரி எழுதுங்க. கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் நெட் பின்னிங்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் 115 பிபிஜே. என்ன செக்ஷன்? 115 பிஏசி தான் நமக்கு இண்டிவிஜுவலுக்கு. 115 ஞாபகம் இருக்கா? வின்னிங் ஃப்ரம் ஆன்லைன் கேம்ஸ் 30% எழுதணும் இல்லடா? ஸோ ஃபார் கம்ப்யூட்டிங் net winnings under section 115 BBJ, the following calculations is taken. First da A, aggregate amount withdrawn from user account during the financial year. மா நீ டோட்டலா எவ்வளவு வித்ரா பண்ணிருக்கன்னு பாரு டியூரிங் த ஃபினான்ஷியல் இயர். ஓகேவா? 25,000 இப்ப வித்ரா பண்ணிருந்தியா? கரெக்டா? நவ் இது கூட யூ ஹாவ் டு ஆட் ஏபிசிடின்னு இருக்குடா. சரியா? 4 தான் யூ ஹாவ் டு டேக் இன்டு கன்சிடரேஷன். ஓகே? டி என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர். க்ளோசிங் பேலன்ஸ், அந்த யூசர் அக்கௌண்ட்ல ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குல்ல, க்ளோசிங் பேலன்ஸ், அந்த பேலன்ஸ். கிளியரா? இந்த யூசர் அக்கௌண்ட் at the end of the financial year. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பி. எழுதியாச்சா? சொல்றேன். ஓகேவா? என்ன அப்படின்ட்டானா? சரி எழுதிக்கோ. அக்ரிகேட் அமௌண்ட் ஆஃப் நான் taxable deposit made in the user account by deposit யார் பண்ணிருப்பா? யாரா? அசசி, நீ விளாண்டவன். சரியா? நீ எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ண, that should be a non taxable deposit during the assessina for whom tax liability applies. ஓகேவா? ஓகேவா? then C என்ன அப்படின்னா opening balance in user account in the beginning of the financial year. சரியா கண்ணா? இப்ப net winnings எப்பரா கண்டுபிடிக்கிறது? listen, your withdrawal கண்ணா, listen, eyes on the board. What is the amount withdrawn plus what is the closing balance minus what is the deposit made minus opening balance. இதுதான் என்னது?
உன்னோட net winnings at the end of the financial year for the purpose of calculating tax under 115 BBJ. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? சீக்கிரம் எழுதிக்கோ. Make it fast. Okay வா? Suppose if my opening balance இருக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்றேன் எழுதிக்கோ. My opening balance is 60,000 ரா. சரியா? ஓகேவா? நான் டியூரிங் தி இயர் வித்ரா பண்ணது எவ்வளோ அப்படின்னா 3,37,000. ஓகே, டியூரிங் தி இயர் என்னோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படின்னா 72,000 இருந்திருக்கு. சரியா? நான் இதில் டெபாசிட் பண்ணது எவ்வளோ அப்படின்னா 1,50,000 இருந்திருக்கு. What is the amount at which TDS has to be deducted at 30%? டக்குன்னு சொல்லு. சீக்கிரம், make it fast. $1,99,000. எப்படா? add both these two, withdrawal plus closing add பண்ணிட்டு இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணு. 1,99,000 is your net winnings on this 30% has to be deducted. ஒத்துக்கிறியா? Any doubt? If you are playing online games, then TDS has to be deducted at the time of withdrawal from the user account at the rate of 30%. கரெக்டா? கரெக்டா? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்? TDS has to be deducted at the time of withdrawal. கரெக்டா? நீ end of the financial year தான் withdraw பண்ணுவியா இல்ல விளையாட withdraw பண்ணிட்டு இருப்பியா? விளையாட withdraw பண்ணிட்டு இருப்ப. கரெக்டா? அதுக்கு தானே விளையாடுவியே. at the end இல்ல during the year நான் கேக்குறேன். சரி எழுதிக்கோ. see, TDS under section 194 BA on first withdrawal. நீ விளையாட ஆரம்பிச்சு first withdraw பண்றல்ல, அதுல எவ்வளவு TDS பிடிக்கணும், what is the amount you have to take into consideration சொல்றேன். சரியா? on the first withdrawal you make. கரெக்டா கண்ணா? இதுக்கான அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னா A minus B plus C. what is A? மேல என்ன எழுதணும்? A is amount withdrawn from user account. what is B? non-taxable deposit made during the financial year. correcta? what is C? opening balances. இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ண வாட்டிக்கு இருக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு மேல தான் நீ என்ன பண்ணணும்? if it is a very first withdrawal made. ஓகேவா? இதுக்கு மேல நீ என்ன பண்ணணும்? 30% TDS பிடிக்கணும். ஓகேவா? make it fast. ஷார்ட்டா எழுதி கூடா. யூசர் அக்கௌண்ட் அதெல்லாம் வேண்டாம். எழுதியாச்சா? ஓகேவா? on very first withdrawal A minus B plus C. ஆமாவா? if it is a subsequent withdrawal. ஓகேவா? on subsequent withdrawal made. TDS எவ்வளவு பிடிக்கணும்னா A minus B plus C plus E. சரியா? சரியா?
What is A da? Amount withdrawn. Minus what is B? Deposit, non-taxable deposit made during the year. What is C? Opening balances. இந்த E என்ன அப்படின்னா எழுதிக்கோங்க. What is this E அப்படின்னா கண்ணா this is my subsequent withdrawal. கரெக்டா? இப்போ இதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு அமௌண்ட் வித்ரா பண்ணியிருக்கேனா, இதுக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சிட்டேனா, ஆமாவா இல்லையா சொல்லுடா, அந்த அமௌண்ட்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இ என்ன? நெட் வின்னிங்ஸ். இந்த நெட் வின்னிங்ஸ் டா பசங்களா, இந்த நெட் வின்னிங்ஸ். சரியா? ஓகேவா? நெட் வின்னிங்ஸ் on which TDS was already deducted. TDS was already deducted at the earlier withdrawal. அது மேல நம்ம டிடிஎஸ் பிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். செட் ஆஃப் பண்ணியிருந்தேன்னா நீ எடுத்துக்காத, மறுபடியும் யூ நீட் நாட் செட் ஆஃப் again and again. ஆல்ரெடி ஒரு டைமே அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு செட் ஆஃப் ஆயிருக்குன்னா தென் ஒன் டைம் நீட் டு பி கன்சிடர். சம்ஸ் பார்க்கலாம்டா, டோன்ட் கன்ஃபியூஸ். சரியா? அண்ட் சப்சீக்வெண்ட் வித்ட்ராயலுக்கு நீங்க நெட் வின்னிங்ஸ் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும்? A minus B plus C plus E. அந்த Eன்றது என்ன? நெட் வின்னிங்ஸ் on which TDS was already deducted on earlier withdrawal. கரெக்டா தானே? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மா நான் என்ன சொன்னேன்? TDS has to be deducted in ரெண்டு டைம் BAல மட்டும், at the time of withdrawal as well as at the end of the financial year. கரெக்டா? அப்ப end of the financial year எவ்வளவு TDS பிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம். What is the amount on which TDS has to be deducted? சரியா? இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது இங்க fourth point. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? 115 BBJக்கு எவ்வளவு கம்ப்யூட் பண்ணணும்? A plus D minus B plus C. கரெக்டா? அந்த very first withdrawal A minus B plus C. கரெக்டா? subsequent withdrawal A minus B plus C plus E. கரெக்டா? இப்போ லாஸ்டா at the end of the financial year எவ்வளவு கம்ப்யூட் பண்ணணும்னு சொல்றேன். சரியா? now at the end of the financial year, net winnings at the end of the financial year என்னவா இருக்கும் சொல்லு? A plus D minus B minus C minus E. சரியா? A plus D minus B plus C plus E. ஓகேவா? What is D? What is D? Closing balance at the end in the user account at the end of the financial year. ஓகேவா? எழுதிச்சக்கடா. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. In order to remove difficulty, சீக்கிரம் in deducting the TDS, on insignificant withdrawal. Insignificant withdrawal na enna? What is insignificant withdrawal? ஒரு பல்க் அமௌண்ட்டை வித்ரா பண்ணல, ஏதோ கொஞ்சம் வித்ரா பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுக்கு மேல டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா? அதுக்கு மேல பிடிக்கணும் தான். at the time of withdrawal we have to deduct. ஆனா கொஞ்சம் நான் 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் 500 ரூபாய் அப்படி வித்ரா பண்ணும்போது நான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும், இத்தனையும் கம்ப்யூட் பண்ணணும்னா கஷ்டம் இல்ல. so in order to remove the difficulty for the withdrawal of insignificant amount, tax may not be deducted. Tax may not be deducted if the following conditions are satisfied.
Tax need not be deducted on the satisfaction of following conditions. சரியா? ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். Net withdrawal, net winnings comprised in the amount withdrawn, net winnings comprised in the amount withdrawn does not exceed rupees எவ்வளவா இருக்கும்னு சொல்ல? 100 in a month. Ma, you have withdrawn a amount ra. சரியா? Dictate பண்ணிட்டா. Okay, net winnings comprised in the amount withdrawn does not exceed rupees 100 in a month. ஓகேவா? மா, நீ withdraw பண்ற அமௌண்ட்ல இருந்து நம்ம net winnings compute பண்றோமா? A minus B plus C, A minus B plus C plus C ன்னு compute பண்றோமா? அந்த net winnings does not exceed 100 rupees in a month. ஓகேவா? Then on the amount you withdraw, no need to deduct TDS. புரிஞ்சுதா? Next point. Tax not deducted on account of this. எழுதுறா. Tax not deducted on account of this concession is deducted. This concession is deducted at the time when the net winnings comprised in the withdrawn net winnings comprised in the amount withdrawn exceeds rupees 100 in the same month or subsequent month, or there is in the same month or in the subsequent month, or there is no such withdrawal. In the same month, தூங்காதடா. In the same month or in withdraw amount exceeds rupees 100. In the same month or in the subsequent month, or no withdrawal is made at the end of the financial year. Okay va? எழுதியாச்சா? Next point, third point. மா, என்னென்ன சினாரியோஸ்ல இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட்டுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்க தேவைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? அதுல தேர்ட் பாயிண்ட். தி டிடக்டார் யாரு சாமி டிடக்டாரு? ரம்மி சர்க்கிள். கரெக்ட் தானே? The deductor undertakes the responsibility. The deductor undertakes the responsibility of paying the difference takes the responsibility of paying the difference if the balance in the user account
if the balance in the user account is not sufficient for TDS amount calculated. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்றா, ரம்மி சர்க்கிளே உனக்கான டிடிஎஸ் நான் பே பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றான். எப்போ உன் அக்கௌண்ட்ல டிடிஎஸ்க்கான பேலன்ஸ் கூட இல்லைன்றப்ப. புரிஞ்சது தானே? கிளியரா? ஓகேவா மா கண்ணா? ஸோ ஃபார் என்ன பார்த்துருக்கோம், நீ ஆன்லைன் கேம் விளையாடுற, TDS at the time of withdrawal பிடிக்கணும். what is the rate of deduction of TDS? 30%. கம்ப்யூட்டேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். கரெக்டா? எந்த டைம்ல TDS பிடிக்க வேணும்னு சொல்லிட்டோம். கரெக்டா? இப்போ நீ வின் பண்ணிட்ட, பட் த வின்னிங்கான பிரைஸ் என்னவா இருக்கு? கேஷ் அண்ட் கைண்டா இருக்கு. இது எங்க பார்த்த முன்னாடி? லாட்ரியா ஹார்ஸ் ரேசஸ்ல பார்த்தோமா? ஓகே, இப்போ உனக்கு கைண்ட்லியும் நான் வந்து ஆன்லைன் கேம்ஸ்ல இருந்து ரிட்டர்ன் கொடுக்குறேன், வின்னிங்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? பட் கேஷும் கொடுக்குறேன். when the cash is not sufficient னா என்ன? 3 சினாரியோ. ஒன்று, நான் உன்கிட்ட இன்சிஸ்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி கட்டணும், இல்லை உன்னையே கட்ட சொல்லணும், இல்லைன்னா நான் பேர் பண்ணிக்கணும் என் பாக்கெட்ல இருந்து. கரெக்டா? ஓகேவா? அதே சேம் பாயிண்ட்ரா, சேம் பாயிண்ட். எழுதணும். நான் சொல்றேன், பேமெண்ட் இன் கேஷ் ஆர் கைண்ட். Payment is made in cash or kind. When there is a payment to user, in cash or kind, உன்னா கேஷா கொடுக்குறோம் இல்லை கைண்டா கொடுக்குறோம், or partly in kind, partly in cash. Partly in kind and partly in cash, which is not from user account. Which is not from user account. சரியா எழுதியாச்சா? Then, which is not from the user account, then while calculating the net winnings, by deeming that money equivalent to such payment has been deposited as capsule எழுதிக்கோ, taxable deposit, as taxable deposit, and the same has been withdrawn and shall be included in the amount A. ஏன்றது என்னடா? withdrawal. ஓகேவா மா? when the payment is made in cash or kind for 194 BA ஆன்லைன் கேம்ஸ்க்கு நீ எப்படி அசியூம் பண்ணிக்கணும்? கேஷ் அண்ட் கைண்டா இருக்கிறப்போ வாட் யூ ஹேவ் டு அசியூம்? பேமெண்ட் வந்து யூசர் அக்கௌண்ட்ல இல்லாதப்போ, when the amount is not in the user account, நீ என்னன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு ப்ரொவிஷனை கால்குலேட் பண்ணணும்? the same has been deposited as a taxable amount and அதை அவன் வித்ரா பண்ண மாதிரி ஏன்ற
கால்குலேஷனுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? புரிஞ்சுதா இல்லையா? with this section 194 BA is over. ஓகேவா? so 194 J is over, 194 BA is over. இதில் நான் உங்களுக்கு சம்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? then you will get to know how to calculate. சும்மா இந்த தியரியா படிச்சா காலும் புரியாது தலையும் புரியாது. remaining we have section M, N, P, Q, R, T. எத்தனை இருக்கு? 1 2 6 தாண்டா கண்ணா இருக்கு. 6 இருக்கு. அப்புறம் miscellaneous provision, TCS, advanced tax. டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? கிளியரா? மா ஆன்லைன் கவனிக்கிறீங்களாடா? ஓகே தானே? so far fine தானே? okay so now I'll take break da. come back by 11:35. 11:30 or 35? okay தானே? come back by 11:35. make it fast.
ஏண்டா போர் அடிக்குதா? இதுக்கு மேல முடியலன்றியா? சரி, ஒரு 6 செக்ஷன் தான் முடிச்சிட்டோம்னா இப்படிதான் இருக்கும். சம்ஸ் பார்க்கலாம். ப்ரொவிஷன்ஸ் முடிச்சுட்டா டக் டக்குன்னு சம்ஸ் பார்த்தலாம். இன்னும் டிடிஎஸ்ல அந்த குட்டி மிஸ்லினியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும் ஒரு 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 10-15 பாயிண்ட் இருக்கும் டிடிஎஸ்ல. இது முடிச்சாதான் நான் டிடிஎஸ் சம்ஸ் பார்க்க முடியும். இப்போ நீ காலையில கேட்டல இன்கம் வந்து 1,00,000 10,000 ரூபாய் 90,000 ரூபான்னு, அது மாதிரி சில நோட்ஸ் மட்டும் நம்ம எழுதணும். மிஸ்லினியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும் எழுதணும், அவ்வளோதான். அது முடிஞ்சுன்னா டிடிஎஸ் இஸ் ஆல் ஓவர். டிசிஎஸ் இத்திலூண்டு, அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் இத்திலூண்டு, அவ்வளோதான். சரியா? ம், எழுதிக்கலாமா? செக்ஷன் 194 கே பார்த்துட்டோம், எல்ஏ பார்த்துட்டோம், அடுத்து எம். டக்கு டக்குன்னு எழுதலாம். ஆன்லைன் ஓகேவாடா? கவனிக்கிறீங்களா? ம் ம் எழுதிக்கலாம். 194 எம். 194 எம் talks about work pursuance contract. அது என்ன work pursuance contract? work contract பார்த்தோம். செக்ஷன் 194C. குட். கமிஷன் ஆர் brokerage. கமிஷன் ஆர் brokerage செக்ஷன் என்ன? 194. அதுக்கு மேல ரெண்டு பார்த்தோமே. இன்சூரன்ஸ் கமிஷன் செக்ஷன் என்ன? டி. இன்சூரன்ஸ் கமிஷன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் கமிஷன் ஆன் சேல் ஆஃப் லாட்டரி டிக்கெட்ஸ். கரெக்டா? அப்போ இங்க இன்னொரு கமிஷன் அண்ட் brokerage சொல்றோம் 194 எம்ல. ஓகேவா? தென் ஃபீஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸும் சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ 194 எம் talks about work pursuance contract, commission and brokerage and FPS. ஓகேவா? who is a payer here? payer is an இந்த மூணு செக்ஷன்லயும் பார்த்தா except individual or HF, except other than individual or HF னு அந்த 1 crore and 50 lakhs limit எழுதியிருப்போம். ஓகேவா? this section is applicable for that individual and HF. சரியா? who is a payer? individual or HF other than required to detect TDS under என்னென்ன செக்ஷனுக்குன்னா 194 CA, 194 H, 194 J. அங்க கவர் ஆகாத இண்டிவிஜுவல் அண்ட் HF ஆர் கவர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 194 M. ஓகேவா? who is a payee? payee is an resident person. individual person person. ஓகேவா? what is the rate at which TDS has to be deducted? 2%. rate என்னடா? 2%. சரியா? what is the time to deduct TDS? whichever is earlier. and what is the limit to deduct TDS அப்படின்னா up to 50,000 no TDS. sorry, up to 50 lakhs. 50 up to 50 lakhs no TDS. இல்லையாச்சா? ஓகே வாடா கண்ணா. limit you are being an individual and HF and you guys are not covered under section 194 CA, H and J. ஓகேவா? and you are receiving என்னென்ன சர்வீஸ்? கான்ட்ராக்ட், கமிஷன் ஆர் brokerage and ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ். நீங்க என்ன பண்றீங்க? ரிசீவரா இருக்கீங்களா இல்ல ப்ரொவைடரா இருக்கீங்களா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா ரிசீவரா?
ரிசீவரா இருக்கீங்க கரெக்டா, தென் ஒன்லி யூ வில் மேக் பேமெண்ட்ஸ். ஆமாவா, நீங்க ரிசீவ் பண்ற சர்வீசஸ் இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, இல்ல நீங்க பண்ற பேமெண்ட்ஸ் கமிஷன் ஆர் புரோக்கரேஜா இருக்கு, நீங்க கான்ட்ராக்டியா இருக்கீங்க அப்படின்னா, ஆமா தானே, மிஸ் அனோவா, ஓகேவா, தென் 194 CHJ applicable ஆகலனா you will get applicable under section 194M when the payments exceed 50 lakhs. ஓகேவா. ம். ஏன் ஃபர்ம் 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 ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கக்கூடாதுல்ல, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபர்மாக இருக்கலாம்ல, நம்ம ஆடிட்டர் ஆஃபீஸே ஃபர்மாக இருக்கும்ல, இல்லை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கூட எடுத்திருப்பாங்கல்ல பிக் ஃபோர் மாதிரி, அப்போலோ மாதிரி பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக இருக்கலாம்ல. அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் என்ன எது கீழே வருது, ட்ரஸ்ட்டாக வருதா, இல்லை ட்ரஸ்ட் இல்லை கம்பெனி தானா, லிமிட்டடா, ப்ரைவேட் லிமிடெட் தானா, ஷோரா, ஸோ அதுதான் புரிஞ்சதுல, ஓகேவாடா, டன், கிளியரா, அப் டு 50 lakhs there is no TDS. ஓகேவா கண்ணா, இங்க பாரு, லிசன் லிசன் 194, ஓகே இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். with this section 194M is over. ஓகேவா, 194M யாருக்கு applicable, individual or HF, for whom 194C HJ is not applicable. limit என்ன, 50 lakhs, up to 50 lakhs no TDS, if it exceeds TDS applicable. ஓகேவா, next section 194M க்கு அப்புறம் என்ன, N, section 194N, make it fast. ஒன் நைன்டி ஃபோர் என் முன்னாடி எழுதணுமா, என்னது, கேஷ் withdrawn ஃப்ரம் பேங்க், கேஷ் withdrawn ஃப்ரம் பேங்க், கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ். இதெல்லாம் இந்த பாயிண்ட்லாம் இன்னொரு இடத்துல பார்த்தோமே, இன்னொரு செக்ஷன்ல, இங்க interest other than interest on securities, section 194A ஞாபகம் இருக்கா, ஓகேவா. so section 194N talks about cash withdrawal from bank, cooperative banks and post office. ஓகேவா கண்ணா, you are withdrawing cash, உன் பணமே தான், ஆனா நீ என்ன பண்ற, withdraw பண்றனா at the time of withdrawal itself TDS will be deducted. ஆமாவா, நீ பணம் எடுக்கும் போதே என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பணத்துக்கான TDS புடிச்சுக்கிட்டு தான் உங்ககிட்ட கொடுப்பாங்க. கிளியரா, ஓகேவா, எழுதிக்கோங்க. who is a payer, பேங்க், அது யார் யாரு, பேங்க், கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ், எல்லா பேங்க்கும் இல்ல, இவங்க 3 பேர் மட்டும்தான், அண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ். ஆமாவா, ஓகேவா, and who is a payee, any person will be a payee. ஓகேவா, and what rate TDS will be deducted at 2%. மா 2% or 5% ரெஃபர் நோட் பிலோன்னு போட்டுக்கோ, இது இல்லைன்னா அது. அங்க நம்ம இதுக்கு எழுதணும்ல, ஜேல 2% அவனுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள், அப்போ 5% யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா, நீ கண்டிஷன்ஸ் நான் சொல்றது நீ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனா உனக்கு நான் ஹையர் ரேட் ஆஃப் TDS பிடிப்பேன்னு சொல்றோம், சரியா. அண்ட் வாட் இஸ் த டைம் டு டிடக்ட் TDS, ஒன்லி அட் த டைம் ஆஃப் பேமெண்ட், ஆமாவா. அண்ட் வாட் இஸ் த லிமிட், நேத்தே சொன்னேன், 50,000 ரூபாய் நீ போய் கேஷ் வித்ரா பண்ற, உனக்கு TDS பிடிச்சிட்டா கொடுக்குறான் 1 crore, ஓகேவா, up to 1 crore in a previous year no TDS, no TDS applicable. மா in a previous year total withdrawal per person இல்ல per bank, இப்ப நீ போற, சரியா, உன்னோட டோட்டல் withdrawal from bank, cooperative bank, post office 1 crore and above இருக்க கூடாதா, இல்ல பேங்க்ல இருந்து மட்டும் நீ 1 crore
வரைக்கும் டிடெக்ட் வித்ரா பண்ணியிருக்க. போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து 1 crore வரைக்கும் தான் டிடெக்ட் மீன்ஸ் என்னடா வித்ரா பண்ணியிருக்க. 2 கோடி ரூபாய் நீ வித்ரா பண்ணியிருக்க. ஒன்று எஸ்பிஐ பேங்க்ல இருந்து 1 கோடி, போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து 1 கோடி வித்ரா பண்ணியிருக்க. இப்போ உனக்கு டிடிஎஸ் வருமா வராதா? யார் வரும்னு சொல்றீங்க? வருமா வராதான்னு தான் நான் கேட்கிறேன். என்னடா அப்படி பண்ணிட்டு இருக்க? சி, இது நான் கேட்கறது 1 crore லிமிட் இன்ன ப்ரீவியஸ் இயர்னு சொல்றேன். பர் பர்சனா பர் பேங்கான்னு கேட்கிறேன். நீ வித்ரா பண்ணியிருக்கன்னா பேங்க்ல இருந்து 1 crore வித்ரா பண்ணிருக்க. அப் டு 1 crore தெர் இஸ் நோ டிடிஎஸ். கரெக்டா? பேங்க்ல இருந்து 1 crore வித்ரா பண்ணிருக்க, போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து 1 crore வித்ரா பண்ணிருக்க. இப்போ உன்கிட்ட டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா? பிடிக்கணும்னா யார் பிடிப்பா? பேங்க் பிடிப்பானா இல்ல போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பிடிப்பானா? ஏன் வராது? உன் பேன் எடுத்து பார்த்தா 2 crore வித்ராயல் இருக்குமே உன் பேன் கீழே. கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் தனிதான். சரி, எஸ்பிஐலே 2 என்ன, எஸ்பிஐல 1 பிஓபில 1, 2 பேங்க் தானே. பிஓபில 1 கோடி, பேங்க் ஆஃப் பரோடா. திஸ் 1 crore இஸ் பர் பேங்க் தான். சரியா? ஓகேவா? அப்போ இங்க 2 crores நீ வித்ரா பண்ணியிருந்தாலும் there is no TDS applicability. clear தானே? மா, இங்க ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் எழுதிக்கோ. when the recipient, when the recipient is a cooperative society. Kana, payee can be any person. Any person means it includes company, firm, individual, HF and cooperative society, AOP, LLP எல்லாமே தான். ஆமாவா? இப்போ ரெசிபியன்ட்ன்றது யாரு? கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியா இருக்குன்னா அவனுக்கு மட்டும் இந்த 1 crore பதிலா என்ன லிமிட்னா 3 crores லிமிட். கிளியரா? ஓகேவா? when the recipient is a cooperative society, the limit of 3 crore is applicable for cash withdrawal. The limit of 3 crore is applicable for cash withdrawal. யாரா இருக்கணும்? நீ வித்ரா பண்றவன் is a cooperative society. cash withdrawal. clear? done? done now? Kana, listen. In the 2% TDS in general, correct? Or 5% applicability வரும்னு சொன்னேன். எப்போ அப்படின்னா, see, நீ இப்போ cash withdraw பண்றடா. Let's say you are withdrawing 1 crore and 50 lakhs. TDS is applicable. At what rate? At what rate? 2%. Ma, you just tell me, இந்த 1 crore நீ அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணிருக்க அப்படின்னா இந்த 1 crore would be your income. ஆமா தானே? உன் இன்கம் which would you have saved, அந்த சேவிங்ஸ் எடுத்து வீட்டில் வச்சுக்காம அக்கௌண்ட்ல போட்டு வச்சிருக்க. கரெக்டா? நீ உன் இன்கம்க்கு ஆல்ரெடி இந்த இன்கமா காட்டி டாக்ஸ் பே பண்ணியிருக்க. பண்ணிருப்பியா இல்லையா? சொல்லுடா. 1 கோடி ரூபாய் வந்து உன்னோட இன்கம் தான். அதை நீ அக்கௌண்ட்ல போட்டு வச்சிருக்க. இந்த 1 கோடி ரூபாய்க்கு நீ டாக்ஸ் ஆல்ரெடி பே பண்ணிருப்பியா இல்லையா? சரி, ஆல்ரெடி நீ டாக்ஸ் பே பண்ண. இப்போ ஏன் மறுபடியும் உனக்கு நான் 2% பிடிக்கிறேன்? சொல்லு, நான் செய்யறது சரியா தப்பா? டிரெக்ஷன்லாம் போக வர தானடா நான் எடுத்து போட்டிருப்பேன். சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல போட்டாலும் டெபாசிட் அக்கௌண்ட்ல போட்டாலும் அதுக்கு எனக்கு வட்டி வரும். அந்த வட்டிக்கும் நான் இன்கமா காட்டி டாக்ஸ் பே பண்றேன்.
ஏன் எனக்கு இங்க மறுபடியும் 2% பிடிக்கணும்? 1 crore-க்கு 2% பிடிச்சா எவ்வளோ? ம் ம் அப்ப நீ 98 லட்ச ரூபாய் தான் உன் கைக்கே வரும். சொல்றா. லிசன் கண்ணா, நீ 1 crore-க்கு withdraw பண்றனா you would be investing somewhere and you have involved in a bigger value transaction. கரெக்டா? நான் உன்கிட்ட வாங்கி இந்த பணத்தெல்லாம் நான் வச்சுக்கல. நீ மறுபடியும் இந்த வருஷம் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணு. நீ எக்ஸஸா நீ இன்கம் ஏதாவது வச்சிருக்க அப்படின்னா எக்ஸஸா டாக்ஸ் பே பண்ணு. இல்ல இதை நீ வயசா டெசிஷன் எடுத்து தான் பண்ணியிருக்க, ஆனா உனக்கு லாஸ் வந்திருக்குன்னா இதை ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கோ. புரிஞ்சுதா? நான் என்ன பண்றேன், இட் இஸ் அ பிக் வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன், ஹையர் வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன், அதனால நான் மினிமலா 2% பிடிச்சுக்கிறேன் முன்னாடியே, முன்கூட்டியே. ஏன்னா இதை நீ வெளியே எடுத்துட்டு போன வாட்டிக்கு இதை நீ எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது. கரெக்டா? ஓகேவா? இப்போ இந்த 2%க்கு பதிலாக 5% எங்கன்னு மாறும் அப்படின்னா, சி இப்போ நீ 1 crore and 50 lakhs வந்து வித்ரா பண்ற. நீ வித்ரா பண்ணும் போது யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் மீ லாஸ்ட் 3 இயர்ஸோட ஐடி ஃபைல்டு ரிட்டர்ன். ஐடி ஃபைல்டு ரிட்டர்ன் தான் நீ இன்கம் காட்டியிருக்கன்றதுக்கான எனக்கான ப்ரூஃப். அதுல இந்த 1 crore இன்கம் காட்டியிருக்கியானாலும் நான் செக் பண்ணல. நீ ஃபைல் பண்ணதுக்கான ப்ரூஃப் மட்டும் என்கிட்ட கொடு. நான் யாரு? பேங்க். சரியா? நான் உனக்கு உன் பணத்தை கொடுக்க போறேன், அப்ப டிடிஎஸ் பிடிக்க போறேன். இஃப் யூ ஆர் சப்மிட்டிங் மீ த லாஸ்ட் 3 years ஐடிஆர், then I'll deduct only 2%. If you are not submitting, then I'll deduct 5%. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? கிளியர்? எழுதிக்கிறியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. நோட்ஸ். Notes. Point number 1. If the payee then assessee cash withdraw பண்ண வரவரு has not filed ITR. ITR னா என்னடா? income tax return in all 3 preceding previous year for which due date has already expired. மா, நான் சொல்ற டியூ டேட்டுக்குள்ள, நான் சொல்ற டியூ டேட்னா என்ன? டியூ டேட் அண்டர் செக்ஷன் 139(1) முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? நீ என்ன பண்ற? இன் ஆல் த 3 preceding financial year you didn't file ITR. ஓகேவா? தென் என்ன பண்ணணும்? மா, நான் என்ன சொன்னேன்? இஃப் யூ ஆர் withdrawing above 1 crore னா தான் 2% TDS. எப்போ நீ ஒழுக்கமா ஐடிஆர் லாஸ்ட் 3 இயர்ஸ்க்கு ஃபைல் பண்ணி கொடுத்துருந்தேனா, எனக்கு ப்ரூஃப் கொடுத்துருந்தேனா. இப்போ நீ லாஸ்ட் 3 ப்ரீவியஸ் இயர்க்குமே நீ என்ன பண்ணல? ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணல. ஓகேவா? இப்போ நீ என்ன பண்றனா 20 lakhs வரைக்கும் தான் நான் உனக்கு லிமிட் கொடுக்குறேன். 2% TDS பிடிக்கிறேனா, அதுக்கான லிமிட் என்ன? 20 lakhs. சரியா? அப் டு 20 lakhs நான் 2% TDS பிடிக்க மாட்டேன். டேய், நீ டிடிஎஸ் பாரு, ஒழுங்கா ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா 1 crore தான் உனக்கு லிமிட், 2% தான் பிடிப்பேன். அது எந்த மாற்றமும் இல்லை. சரியா? 1 crore-க்கு மேல நீ வித்ரா பண்ற, ஆனா ஐடிஆர் 3 வருஷத்துக்குமே ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா 5% பிடிப்பேன். சரியா? இப்ப நீ 3 வருஷத்துக்குமே ஃபைல் பண்ணல, 1 crore லிமிட்டுக்கு மேல போச்சுன்னா 5%. இப்ப நீ 1 crore-குள்ளேயும் நான் உனக்கு பிடிக்கிறேன் about 20 lakhs இருக்கிறப்ப. புரிஞ்சுதா? புரியுதா? எழுதிக்கோ. 2% on cash withdrawn in excess of 20 lakhs up to 1 crore. Ma, understood ada? Any doubt? நீங்க ஐடிஆர்
கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இன்கம் கரெக்டாக காட்டுறீங்கன்னு அர்த்தம். அதனால நான் 1 crore மேலே தான் உங்களுக்கு டிடிஎஸ் பிடிப்பேன். 1 crore நீங்கள் 80 lakhs 99 lakhs எடுத்தா கூட நான் உனக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்க மாட்டேன். ஆனால் 3 வருஷத்துக்குமே நீ ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா 20 lakhsக்கு மேலே நீங்கள் வித்ரா பண்ணும் போதே நான் 2% பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன். புரிஞ்சுதா? செகண்ட் பாயிண்ட், 5% on cash withdrawn in excess of rupees 1 crore. ஓகேவா? டன்? எனி டவுட்? ஃபைனா? மா, what is your previous year ரா? 25 26. எக்ஸாம்க்கான ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன? ப்ரீவியஸ் இயர் 25 26. அப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் எந்த 3 ப்ரீவியஸ் இயரோடது வாங்கணும்? உனக்கான ஃபினான்ஷியல் இயர் 25 26. லாஸ்ட் 3 ப்ரீவியஸ் இயரோட ஃபினான்ஷியல்ஸ் வாங்கணுமா? ஐடிஆர் வாங்கணுமா? எந்தெந்த 3ன்னு கேட்குறேன். 24 22 கரெக்டாடா? ஆ கரெக்டா? உனக்கு இதுக்கு தான் இன்னும் ஐடிஆர் முடியலையே. ஃபார் யர் ப்ரீவியஸ் இயர் இட்ஸ் 21 22 22 23 23 24. இதுக்கு தான் டியூ டேட் முடிஞ்சிருக்கு. 24 25க்கு டியூ டேட் முடியலையா? ஓகேவா? டன் இல்லையாச்சா? ஓகேவா? மா இன் ஜென்ரல் என்ன சொல்றோம் இந்த செக்ஷன்ல? லாஸ்ட் 3 ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் விச் 139 1 நம்ம என்ன பார்க்கணும்? லாஸ்ட் சாப்டர் பார்த்துட்டு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? லிசன் 194 என்னல என்ன சொல்றான்? இஃப் த கேஷ் withdrawal is greater than 1 crore from எங்க இருந்து? பேங்க்ஸ், கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ், போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து அப்படின்னா I'll deduct TDS at the rate of 2% at the time of withdrawal itself. கரெக்டா? And the 2% will become 5% if last 3 financial year-ஓட ஐடிஆர் நான் கொடுக்கலனா. if the withdrawal is above 1 crore. நான் லாஸ்ட் 3 financial year-ஓட ஐடிஆரும் கொடுக்கல. my withdrawal exceeds 20 lakhs-ன்றப்பயே நான் எவ்வளவு பிடிப்பேன்? 2% TDS பிடிப்பேன். ஓகேவா? if the recipient, the person who withdraws is a cooperative society na, instead of 1 crore limit எவ்வளோ? 3 crores தான் applicable. ஓகே தானே? கிளியரா? சொல்லுடா. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், no TDS if the cash withdrawal is made by if the cash withdrawal is made by government, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ கேஷ் வித்ரா பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு அபவ் 1 crore இருந்தாலும் டிடிஎஸ் பிடிக்க கூடாது. ஆமா தானே? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இஃப் withdrawal is made by பேங்க், கோஆபரேட்டிவ் பேங்க், கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி வித்ரா பண்ணா 3 crore லிமிட் இருக்கு. கோஆபரேட்டிவ் பேங்கே அவன் கேஷ் வித்ரா பண்றான்னா there is no tax. போஸ்ட் ஆஃபீஸ் and their business correspondent, சரியா? இல்லையா? நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், withdrawal is made by white label ATM operators of banks or cooperative banks.
இப்பறா this is வக்ராங்கி எங்கடா படிச்சு பாரு. Owns the license for from RBI to set up and manage the white label ATMs, enabling the real time cash withdrawal. It is not a bank. புரிஞ்சுதா? It is a franchisee of RBI. Today, Vakrangi is the fourth largest ATM deployer in rural India. Over two-thirds of our Vakrangi ATMs are in rural India. Through our vast network of next-gen Vakrangi Kentras, we provide every citizen the facility of ATM at every next-gen Vakrangi Kendrava. Our purpose is to provide a reliable network of ATMs that helps the population to undertake basic financial and non-financial transaction. Okay, va? They are not banks. They provide only ATM services to the people. They are just a franchisee for the banks. சரியா? புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதாடா? என்னென்ன scenariosல TDS பிடிக்க கூடாது? If the withdrawal is made by the government and banks and white label ATMs. Okay, va? Clear? With this 194, N is over. இதே மாதிரி இருக்கிறது நிறைய இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம வெளியில பார்த்தா தெரியும்டா. ஆக்சுவலா ஏடிஎம் பேங்க் இல்ல, ஆனா ஏடிஎம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் 194P. செக்ஷன் 194P. P for pensioners. சரியா? அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நேச்சர் ஆஃப் பேமெண்ட் என்னன்னா TDS by bank in case of senior citizen. சீனியர் சிட்டிசன் பென்ஷனர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? TDS by banks in case of senior citizen. ஓகேவா? பேயர் யாருக்குன்னா payer is a specified banks. ஓகேவா? இந்த ஸ்பெசிஃபைடு பேங்க்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா these are the scheduled banks which are agents of RBI. புரிஞ்சுதா? இந்த ஸ்பெசிஃபைடு பேங்க்ஸ்ன்றது என்ன டிஃபைன் பண்றான்? These are scheduled banks that are agents of RBI, appointed as an agent of RBI. ஓகேவா? ஓகேவா? இல்லையாச்சா? who is a payee? senior citizen. senior citizenன்றது நம்ம டெஃபினேஷன்ல what is the age? 60 plus. ஆனா இங்க அது இல்ல. resident individual who is 75 years or more in a previous year. Okay vada? Who is 75 years or more in a previous year. அப்ப 195P யாருக்கு தான் applicable ஆகும்? 75 வயசுக்கு மேல இருந்தா தான் applicable ஆகும். சரியா? ஓகேவா? and what is the rate at which TDS has to be deducted? salary க்கு எப்படி பிடிச்சோம்? அதனால பென்ஷனருக்கும் ஸ்லாப் ரேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சரியா? சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன். சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசனா இல்ல சீனியர் சிட்டிசன்ல தான் வருவாங்க. சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்னா 80 இயர்ஸ் அண்ட் அபோவ்ல. ஓகேவா? நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. நோட்ஸ். This section applies if the individual is having an income in the nature of pension. சரியாடா? in the nature of pension and no other income except
interest. Except interest from the specified banks, in which he is receiving pension. Kana listen ra 194 n யாருக்கு applicable? cash withdrawn. M other than 194 CA H J கரெக்டா? இப்போ 194 P MN O உங்களுக்கு சிலபஸ்ல இல்ல O P இருக்கு. ஓகேவா? P is for pensioner. Who is a payee here? Payee. Who is a resident individual aged 75 years or more in the previous year. Who is a payer? Specified banks. What is meant by specified banks? Means a scheduled banks which are agents of RBI. Correct? What is the rate at which you have to deduct TDS? To slab rate. Slab rate. Correct? Listen. நான் இப்போ என்கிட்ட I am a bank. I am a specified bank. Correct? You are my customer. You hold an account here. ஓகேவா? நான் உனக்கு என்ன பண்ணணும்? 194 P ல TDS பிடிக்கணும். You guys are aged 75 and above. Correct தானே? Then I have to deduct TDS under 194 P. எப்ப அப்படின்னா you have a income in the nature of pension. Plus இப்போ என்கிட்ட அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றியா? என்கிட்ட இருக்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து தான் உனக்கு என்ன வருது? பென்ஷன் வருது. புரிஞ்சுதா? என்கிட்ட தான் அக்கௌண்ட்ல வித்ரா பண்றது தான் பென்ஷன் அமௌண்ட் என்கிட்ட இருந்தா எடுக்கிற. ஆஸ் வெல் அஸ் நான் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் கொடுக்குறேன். ஒன்லி ஃப்ரம் மை பேங்க் வேர் யூ withdraw the pension, interest is given. Then section 194 P is applicable. ஓகேவா? You don't have any other income da. Only pension plus நான் என் பேங்க்ல கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? சொல்லு. பிளஸ் என்ன பண்ணணும்? நீ எனக்கு டிக்ளரேஷன் சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும். நீ மற்ற இடத்துல உனக்கு இன்கம் வருதுன்னு எனக்கு தெரியுமா? நீ எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும்? டிக்ளரேஷன் சப்மிட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? அண்ட் ஹேஸ் ஃபர்னிஷ்டு டிக்ளரேஷன் டு ஸ்பெசிஃபைட் பேங்க்ஸ். புரிஞ்சுதா? and has furnished a declaration to specified bank in form 12 BBA. ஓகேவா? எனக்கு வேற எங்கேயும் இன்கம் இல்லைன்னு நீ எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும்? டிக்ளரேஷன் சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும். ஆஸ் வெல் அஸ் நான் அதை வெரிஃபை பண்ணியிருக்கணும். கிளியரா? மா இப்போ நீ சீனியர் சிட்டிசன், எனக்கு டிக்ளரேஷன் ஃபைல் பண்ணோடனே நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உன்னோட இன்கம் நேச்சர் என்கிட்ட இருக்கா? பென்ஷன் அமௌண்ட் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கா? இந்த டிக்ளரேஷன்ல நீ என்ன சப்மிட் பண்ணியிருப்பனா, உனக்கு டிடக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் சப்மிட் பண்ணியிருப்ப. அதில் நான் என்னென்ன டிடக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, சாப்டர் 6A டிடக்ஷன் இருக்குல்ல, சாப்டர் 6A டிடக்ஷன், இதுல 80C ல இருந்து 80U வரைக்கும் இருக்க டிடக்ஷன்ஸ் நான் உனக்கு அலோவ் பண்ணிப்பேன். ஓகேவா? யூ வில் கிவ் மீ த டிக்ளரேஷன் ஆஃப் இன்கம். இதுக்கான டிக்ளரேஷனும் நீ கொடுத்த வாட்டிக்கு இதை நான் செட் ஆஃப் பண்ணது போக வர இன்கம்க்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? TDS பிடிப்பேன். அட் வாட் ரேட்டு? அந்த ஸ்லாப் ரேட். கிளியர்? புரிஞ்சுச்சா? சொல்லிக்கோடா, சொல்றா. அண்ட் உனக்கு நான் எதுவும் அலோவ் பண்ணுவேன்? ரிபேட் அண்டர் செக்ஷன் 87A கொடுப்பேன். வாட் இஸ் ரிபேட் அண்டர் செக்ஷன் 87A? lakhs tax amount எவ்வளவு வருதோ tax amount or 12,500 அங்க 60,000 whichever is lower is given as a rebate. கரெக்டா? ஓகேவா? with this 194 P is over. ஓகேவா? ஓகேவா?
நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 194 QRT இந்த மூணு தான் எழுது. Q கொஞ்சம் பெருசு, RT எவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் RT முடிச்சிடலாமா? 194 R எழுதிக்கோங்க. என்னடா பாலாஜி அந்த நோட்டுக்குள்ளாரே டிடி முடிச்சணும்னு எழுதிட்டு இருக்கியா? எப்படா இப்படி இருந்தா எப்படா ஆகுறது? அப்ப சம்ஸ்லாண்டா அது புக்லயே பாத்துக்கலாம், டிக் போட்டுக்கலான்றியா? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 194 R. ஆர் தானே? டக்குனு எழுது. எழுதியாச்சா? 194 R is important section. R. Ma, what is the nature of payment involved அப்படின்னா any benefit or perquisite, any benefit or a perquisite. Perquisite benefit னு சொல்லும் போதே it can be in cash as well as in kind. புத்துக்கிறியா? Yes or no? Any benefit or perquisite whether converted into money or not, arising from business or profession. அப்ப இது யாருக்கு மட்டும் தான் applicable? 194 R PGBP இன்கம் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தான். ஓகேவா? salaried எம்ப்ளாய்க்கு வருமா? வராது. ஓகேவா? who is a payer? payer can be any person. கூட யார் வராங்க? other than individual or HF. individual or HF வரும்போது என்ன வரும்? கூட 1 crore லிமிட்டும் 50 lakhs லிமிட்டும் exceed ஆச்சுனா then TDS gets applicable to them also. Who is a payee? Any resident person can be a payee. அப்ப benefit receive பண்றது யாரு? பேயரா பேயியா? ஓகேவா? what is the rate at which TDS has to be deducted na 10% TDS deduction. clear? 10% TDS deduction. எழுதியாச்சா? limit no TDS if the benefit or perquisite. இங்க benefit or perquisite business or professional எழுதிராத, benefit or perquisite தான். benefit or perquisite is up to 20,000 in a previous year provided to a person. சரியாடா? to a person. benefit நீ குடுக்கறவன் தானே TDS பிடிக்கணும். ஓகேவா? இப்ப சொல்லு. I am giving you a benefit or a perquisite. It can be in cash as well as in kind. இப்ப kind இருக்கு, cash is not sufficient to meet the TDS amount of 10% அப்படின்னா நான் உன்கிட்ட வாங்கி கட்டணும், இல்லனா நானா என் பாக்கெட்ல இருந்து போட்டு கட்டணும், இல்ல நீயே போய் கட்டிருன்னு உன்னை இன்சிஸ்ட் பண்ணணும். அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ண கூடாது? நான் என் பாக்கெட்ல இருந்து TDS அமௌண்ட் எடுத்து கட்டிடணும், இல்ல உன் கையில இருந்து வாங்கி நான் கட்டணும், இல்ல உன்னை டைரக்டா போய் கட்டுன்னு சொல்லணும். இது நடந்தால் மட்டும்தான் நான் உனக்கு பெனிஃபிட்டே கொடுக்கணும். அதானே பார்த்தோம்?
until இந்த மூணுல ஏதோ ஒன்று நடக்கிற வரைக்கும் the payer should not release the benefit. எழுதிக்கோ அந்த மாதிரி நீ எழுதிக்கிறியாடா? டக்குன்னு எழுத சீக்கிரம், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Cash is not sufficient to meet the tedious liability அப்படின்னா then the payer shall release the benefit or perquisite, shall release the benefit or perquisite only after ensuring that the TDS has been paid or the tax has been paid. In the following ways. என்னென்ன? first point, payer collected the amount from the payee. Payer collected the equivalent TDS amount from the payee. அவன் கலெக்ட் பண்ணி பே பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் எப்போ கலெக்ட் பண்ணுறான்? அமௌண்ட்டு அவனுக்கு கொடுக்குற பெனிஃபிட்ல இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் அப்படின்றப்ப தான். கரெக்டா? செகண்ட், பேயர் பேஸ் டிடிஎஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஓன் பாக்கெட். Payer pays the TDS from his own pocket. Third point, payer insists payer insists payee to make the payer insists payee to make the tax payment by way of advance tax. Clear? Done. What is the limit, Ra? Limit 20,000 per person in the previous year. What is the nature of payment made? Benefit or perquisites. அது எங்க? arising from business or profession. Okay தானே? clear-ஆ? next section 194 Q. T தானே இப்போ முடிச்சோம். ஆறாவது முடிச்சிருக்கோம். T இன்னும் முடிக்கணுமா? oh my god. ஓகே, எழுதிக்கோ. ஒரே ஒரு லைன் தான். T எழுதிக்கோ. 194 T. whether section 192 la salary paid to partners are covered. 194A la interest paid to partners covered ah? A la. What is 194A? adila interest paid to partners covered or not covered ah? interest partnersக்கு pay பண்ணிருந்தா tax பிடிக்க தேவையில்லையா? What is the limit under section 194A? Hmm? 1 lakh. Whether interest to partners are covered? Not covered. Correct? சொல்லுடா. Not covered. Fine. Listen. Now, அப்போ you are being a partner in the firm. சரியா? உனக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட், ரெமுனரேஷன், salary, லொட்டு லொசுக்கு போனஸ்னு அத்தனையும் கொடுக்குறேன். You are covered under section 194T. புரிஞ்சுதா? ஓகேவா?
புரிஞ்சுதா? எழுதிக்கோ. செக்ஷன் 194 T. எப்படி? எழுதிக்கோ. எனி salary, remuneration, any salary, remuneration, commission, bonus or interest paid to partners of the firm. சரியா? ஓகேவாடா? அப்போ who is a payer கண்ணா? Firm including LLPs or not including LLPs? Including LLPs. Who is a payee? Partner is a payee. What is the rate at which TDS has to be deducted? Salary pension க்கு மட்டும் தான் slab rate 10%. ஓகேவா? Because it is a business relationship தான். சரியா? லிமிட் என்னடா? அவ்வளவுதான். Up to 20,000 in a previous year. No TDS. Ma, இந்த 20,000 is a aggregate amount of all the things. சரியா? Done? Okay. And the last section of TDS 194Q. டேய் ரெண்டா புலந்துருவேன். ஒழுங்கா எழுது. அப்புறம் படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதுடா. நுனிக்கு எழுதிட்டு இருந்தேன்னா. (194Q). எழுதிக்கோ. 194Q. Make it fast. Purchase of goods more than rupees 50 lakhs in a previous year. கண்ணா, அப்போ 194Q உனக்கு எப்படா applicable ஆகும்? Goods purchased more than 50 lakhs in a previous year. அப்போ who is a payer here? செல்லரா பையரா? செல்லரா பையரா? TDS யார் பிடிக்கணும்? பையரா செல்லரா? என்னடா மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன். பையர். ஓகேவா? எனி பர்சன் அந்த பர்சன் யாரு? he is a buyer. No. See, any person சொல்லிட்டேன். who is a buyer whose turnover in the last previous year is more than 10 crores இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த செக்ஷன் applicable. கண்ணா, you are a buyer who buys goods worth rupees more than 50 lakhs. Correcta? And your last turnover is greater than 10 crores. Last turnover இல்ல current year turnover வா? தெரியல. turnoverன்றது மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கான். turnover is more than 10 crores னு சொல்லியிருக்கான். ஓகேவா? You are a buyer who buys goods worth more than 50 lakhs and your turnover is more than 10 crores அப்படின்னா then you have to deduct TDS. பார்க்கலாம். Provisions are there. Payee. Who is a payee? No, resident person. அந்த resident person தான் யாரு? seller. சரியா? ஓகேவா? At what TDS has to be deducted? Rate 0.1% on the sum in excess of 50 lakhs. புரிஞ்சுதா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
50 லட்சம் வரைக்கும் சரியா? மோர் தேன் 50 lakhs தான் இந்த செக்ஷன் அப்ளிகபிள். இது எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும், நீங்க மட்டும் பார்க்கணும் சரியா? ஓகேவா? Important. What is the time at which TDS has to be deducted? Whichever is earlier. What is the limit? 50 lakhs. Up to 50 lakhs. Purchase value or selling value? Purchase value is up to 50 lakhs na? No TDS. If the purchase value is greater than, நீ யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்க்கணும்? பர்ச்சேசர் உன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்க்கணும். The purchase value is greater than 50 lakhs, then in excess of 50 lakhs 0.1% நீ பிடிச்சிட்டு கொடுக்கணும். ஓகேவா? எழுதிக்கூடா. TDS, no TDS need to be deducted in the following cases. First scenario எப்போ அப்படின்னா, see, இவங்களுக்கு TDS is deductible under any other section. ஓகேவா? TDS is deductible under any other section. And TCS is collectible under section 206C. இது உங்களுக்கு சிலபஸ்ல இருக்குடா சரியா? இந்த ரெண்டு செக்ஷன்ல TDS, எனி அதர் செக்ஷன்ல TDS வருது, இல்ல TCS 206 அப்ளை ஆகுது அப்படின்னா நீ என்ன பண்ண தேவையில்ல, 194Qல TDS பிடிக்க தேவையில்ல. கவனிக்கிறியா? செகண்ட் பாயிண்ட் எழுதி வச்சுக்கணும். If the PAN of the payee is not available, PAN of the payee na yaru? Seller is not available அப்படின்னா, then TDS at the rate of 5% is deducted under section 194Q. சரியா? Clear? Ma, listen ra, I am making a purchase. ஆமா தானே? நீ செல்லரு. இப்போ நான் உனக்கு கொடுக்குற பேமெண்ட்ல தான் நான் என்ன பண்ணணும்? TDS பிடிக்கணும். நீ எனக்கு செல் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டியும் சேர்த்து தானே செல் பண்ணியிருப்ப, கரெக்டா? அப்போ நான் எந்த அமௌண்ட்டுக்கு மேலே TDS போட்டோம்? சி, லெட்ஸ் சே 1 lakh இஸ் த பர்ச்சேஸ் வேல்யூனா, இதுக்கு 18% ஜிஎஸ்டினா 18,000 வந்திருக்கும். 1 lakh and 18,000 நான் உனக்கு பே பண்ணணும், கரெக்டா? இப்போ 51 lakh 18,000 உனக்கு நான் பே பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ, சும்மா கணக்குக்கு. எக்ஸஸ் ஆஃப் 50 lakhsக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? TDS பிடிக்க வேண்டும். ஆமா தானே? அட் வாட் ரேட்டு? 0.1%. இப்போ இதுல இன்க்ளூட் ஆயிருக்க ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டுக்கும் நான் TDS பிடிக்கணுமா, இல்ல ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் இல்லாத வேல்யூக்கு TDS பிடிக்கணுமா? அட் வாட் வேல்யூ TDS has to be deducted னு கேக்குறேன். ஜிஎஸ்டி மேல TDS பிடிக்க வேண்டி இருக்குமா? நோ. ஓகே, on that 18,000 என்ன பண்ண கூடாது? 0.1% போட கூடாது. on that 1 lakh only you have to calculate 0.1%. புரிஞ்சதா? எழுதிக்கோ, make it fast. TDS under section 194Q is not applicable on GST amount if it is separately mentioned in invoice. புரிஞ்சுதாடா? ஓகேவா? கண்ணா, இப்போ I have made a advance payment. உனக்கும் எனக்கும் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ எவ்வளோ?
70 lakhs. You are a seller, I am your purchaser. ஓகேவா? 70 lakhs goods worthக்கு நான் என்ன பண்றேன்? உன்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்றேன். This 70 lakhs is inclusive of my purchase value including GST. சரியா? நான் இந்த 70 lakhs உனக்கு நான் என்ன பண்றேன்? அட்வான்ஸ் பேமெண்டா பண்ணிடுறேன். சரியா? இந்த 70 lakhsக்கு நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணிட்டோம்? அட் த டைம் ஆஃப் மேக்கிங் த பேமெண்ட் நீ ஸ்ப்ளிட் அப் கொடுத்திருந்தீன்னா நான் என்ன பண்ண தேவையில்ல? ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் மேல டாக்ஸ் பிடிக்க தேவையில்ல. இப்போ நான் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன், ஃபுல் பேமெண்ட்டும். நீ இன்னும் எனக்கு இன்வாய்ஸ் கொடுக்கல. நான் எந்த அமௌண்ட் மேல டிடிஎஸ் பிடிக்கட்டும்? நானா ஸ்ப்ளிட் அப் போட்டுக்கணுமா? பர்ச்சேசரே ஸ்ப்ளிட் அப் போட்டுக்கணுமா? டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கு மேலேயுமே டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா? ஆமா, அட்வான்ஸ் முன்னாடியே கட்டிட்ட. நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது தான் புக்ஸ்ல போடுவ. சொல்லுங்க. ஃபுல் அமௌண்ட் மேலேயும் தான் பிடிக்கணும். சரியா? இஃப் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் இஸ் மேடு, எழுதிக்கோ. இஃப் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் இஸ் மேடு, TDS is deducted on make it fast, total advance payment. Clear? டே பசங்களா, இப்போ நான் பர்ச்சேசர், நான் தான் டிடிஎஸ் பிடிக்கிறேன். கரெக்டா? இப்போ நான் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்றேன்ல, அப்போ உங்ககிட்ட பிடிச்ச டிடிஎஸ்ஸையும் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணுமா? அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. ஐ எம் த பர்ச்சேசர். நான் உன்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்றேன்? டிடிஎஸ் பிடிக்கிறேன். இப்போ நான் உங்ககிட்ட வாங்கின கூட்ஸை பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்றேன். அட் த டைம் ஐ won't refund the TDS ஆல்சோ. ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் வேல்யூக்கு நான் டிடிஎஸ் உனக்கு ஆக்சுவலாக ரீஃபண்ட் பண்ணணும். ஆனால் நான் என் கையிலேருந்து காசாக கொடுக்க மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் வர டிரான்சாக்ஷன்ஸில் இதை செட் ஆஃப் பண்ணிப்பேன். சரியா? லெட்ஸ் சே இப்போ நான் உனக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னில் உனக்கு நான் டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டிய 10,000 ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷனில் உங்ககிட்ட இருந்து 50,000 ரூபாய் டிடிஎஸ் நான் பிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷனில் எவ்வளோ தான் பிடிப்பேன்? 40,000 ரூபாய் தான் பிடிப்பேன், 50,000 ரூபாய் பிடிக்க மாட்டேன். கிளியரா? சீக்கிரம் எழுதிக்கோ. In case of purchase return, மா வாசிகி புரியுதாடா? கவனிக்கிறீங்களா? ஓகே, சொல்றா. அத நீ ஜிஎஸ்டில விட்டுரு, இங்க மட்டும் பாரு. அங்க நீ ரிட்டர்னும் பண்ணல மாட்ட, நீ செட் ஆஃப் தான் பண்ணுவ. நீ எந்த காசையும் எடுத்துலாம் கொடுக்க மாட்ட. புரியுதுல? In case of purchase return, there is no need to return TDS amount. No need to return TDS amount. And it can be adjusted against future purchase from same seller. சரி கண்ணா? அவன் செல்லர் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அவனோட பேர்ல தானே டிடிஎஸ் பிடிச்சு கட்டியிருக்கோம், அவன் கிளைம் பண்ணிப்பான். மா இன்கேஸ் இது நீ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னா இல்லை, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பண்ற. நான் 10 கூட்ஸ் வாங்கினேன், 10ல் 5 டிஃபால்ட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதை கொடுத்துட்டு நான் மறுபடியும் வாங்குறேன்னா தென் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லை. சரியா? ஃபர்தர் பர்ச்சேஸ்ல நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். மா ஐ எம் பீயிங் அ பையர். கரெக்டா? இப்போ பையரோட டர்ன் ஓவர்
10 crores மேலே போயிருக்கணும் ப்ளஸ் என் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ 50 lakhsக்கு மேலே போனாதான் நான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். கரெக்டா? இப்போ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன். அப்போ நான் என்ன பண்றது? ஓகேவா? இஃப் இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன், யாருக்கு? செல்லருக்கா பையருக்கா? பையருக்கு. In the first year of incorporation, section 194, Q applicable or not applicable? Q is not applicable. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மேலே போய் எழுதிக்கோ. This is a last year turnover. எங்கடா? இந்த டர்ன்ஓவர்ன்றது என்னது? லாஸ்ட் இயரோட டர்ன்ஓவர் தான். கிளியரா? Ma, see, listen. While computing the 10 crores turnover of last year, I have to consider only my transactions involving my business and profession. புரிஞ்சதா? and non business transaction consider பண்ணிக்க கூடாது for computing 10 crore value. நான் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் எதுடா? நான் ஒரு அசெட்டை வித்திருக்கேன், ஓகேவா? அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணாம பியூர்லி ஃப்ரம் யர் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனில் வர டேர்ன் ஓவர் மட்டும் 10 crore எக்ஸிட் ஆகும் போது தான் நீ என்ன பண்ணணும்? பையரா இருக்கும் போது டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். ஓகே? ஓகேவா? with this 194 Q is also over. டிடிஎஸ்ல இன்னொரு குட்டி குட்டி ப்ரொவிஷன்ஸ் மட்டும் இருக்கு, மிஸ்லேனியஸ் ப்ரொவிஷன் இருக்கு. ஓகேவா? shall we continue that after lunch? இல்லை முடிச்சிடலாமா? கொஞ்சம் தான் இருக்கு, ஒரு 4-5 செக்ஷன் தான். no, we will continue after lunch டா. so that I'll make a plan. okay தானே? when will you come back டா? 12:40, 1:30, ஓகேவா? 1:30 break till 1:30. சரியா? வாசிக்கு break till 1:30 கண்ணா.